रामास्वामी के नाम से मशहूर पत्रकार, संपादक, राजनीतिक विश्लेषक, अदाकार और जयललिता के करीबी सलाहकार श्रीनिवास अय्यर रामास्वामी का बुधवार को निधन हो गया। संयोग की बात है कि चो रामास्वामी ने भी अपोलो अस्पताल में ही अंतिम सांस ली, जहां तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का निधन हुआ था। वो पॉलिटिकल मैगजीन तुगलक के संस्थापक और संपादक थे। चो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी करीबी माना जाता है। वो उन पहले पत्रकारों, राजनीतिक विश्लेषकों में थे जिन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना था। उनकी मौत पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ट्वीट किए। पीएम मोदी ने चो को एक बहुआयामी व्यक्तित्व, बुद्धिजीवी और महान राष्ट्रवादी और सबसे बढ़कर एक अच्छा मित्र बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चो के साथ एक मजेदार किस्से को याद किया, जब अपने रीडर समिट में उन्होंने मोदी को मौत का सौदागर कहकर लोगों से मिलवाया था। The merchant of death to poverty and ignorance. The merchant of death to darkness and despair will now address you. वहीं मोदी ने भी इसी समिट में चो रामास्वामी की काफी तारीफ की थी और उनके एक स्वभाव के बारे में सबको बताया था। आप भी सुनिए। वणक्कम। வணக்கம் அன்புல் தமிழ் மக்களே, ஏன் இனி பொங்கல் வாழ்த்துக்கள். It's great pleasure for me to be here on this auspicious day and very, very special evening. I'm thankful to Mr. Cho, who gave me opportunity to meet you and to talk about some issues. I'm a fan of Mr. Cho. I heard his name during emergency. When he stood for democracy, he fought for democracy, and my colleagues were giving me the information on that day because I was underground at that time. I was also fighting for the democracy. What the information I was getting, he was writing the 2 donkey story during that emergency period. And we were getting, a few of my friends were trying to give me the detail, what is there in it. And the few things which I also translated and sent it to the different countries to boost the moral of the Indian community. So since those days, I've heard his name. And I always admire him. The another thing, this is the unique program he is always organizing, the Readers' Conference. When he invites his readers, he is ready to listen to criticism. Reader can ask him, why you have written so, what are your views on this issue? It requires a courage for a self-criticism. And only true democrat can do this. And I always feel
Mr. Cho is a true Democrat, true Democrat. In Tamil Nadu, one of my friends used to say, for us, Cho is a Rajguru. If BJP is doing anything wrong, he publicly dared to criticize the BJP. It requires conviction. There are so many friends in BJP. Those are very close to Cho. But this friendship does not come in between his conviction. And so I'm here to salute Mr. Cho. Friends, for me this event is inspiration. Because after one gets elected and when he is a third time chief minister, he will think that yes, now everything is okay. Now what I have to do? Let the government will work. I'll enjoy my period. But after hearing Mr. Cho, I think for 5 years again, I can't allow myself to take a rest. इसे महज एक संयोग ही कहिए कि जयललिता के निधन के ठीक बाद चो रामास्वामी का भी निधन हो गया। चो रामास्वामी जब बीमार थे तब जयललिता उनसे मिलने गई थी और जल्द ठीक होकर वापस आने के लिए कहा था, लेकिन जयललिता भी गुजर गई और चो रामास्वामी भी गुजर गए। NMF न्यूज की रिपोर्ट।